Díobh is semáire agus a gceardlann Cniotála seo tá me gur spáintíobh cechi le pátrún gur si tear áir mbliana. An pátrún seo bheits muide donna bulan ó leins muidir. Hi, I'm Maura, and in this workshop I'm going to show you how to do one of the yarn patterns. It's this one here we're going to do, which is called the Honeycomb cable stitch. Yeah, that one. Nish, gun patrún seo, chuir mu suas, physical loop. Nish siadach I gurm se suas na lóba. Gurm is ná mar seo, tres nar mauradach, agus an óna sin ma bhéir mar sin. Cas ma bhéir, isteach mar seo sa sná, sa lóba sin. Tímpel agus sin, críochnaim suas, le lób mar seo ma bhéir. An breanna sin a chuir isteach an tíomh seo, cas tímpel a sná, tin se faoin brean, níos mar sin, cas da brean isteach sa lób, agus fás gná na lób mar sin an brean. Agus sin a chéad lób jumta. Now for this pattern we need 24 stitches. We're going to cast on 24. And this is the way that I cast on the stitches. I put the yarn like this over my thumb like that and across over on my index finger like that. Now twist your finger round the yarn like that, down around, and you end up like with a stitch like that, a loop like that on your finger. Now insert the needle like that, twist the yarn under the needle and around into the loop, and then fasten it on to the needle. And that's how I cast on the stitches. Iríist mar seo, timpeall ar na dárdag, nó, cast a bhéir síos, mar sin, isteach mar sin, faoin sná, scríochnaí tú suas mar sin. Sná, hís timpeall mar seo, chur timpeall ar a mrán. Tarn de bhrán isteach ríd mar sin, agus fás sin scaoile nuas go a bhéir, agus fás gnón mar sin ar a mrána. Now, I'll show you again. Have the yarn like this over your thumb, over your index finger like that. Like that. Then twist your finger around like that. You bring, you end up like this with a loop like that on your finger. Insert your needle from this side, the yarn around the needle like that. Bring your stitch through the loop like that and fasten it onto the needle. Now that's 4 stitches done. Now we carry on and put on, cast on the other 20. Tá bailí driftriúil an, ag daoine leis na lóba ar suas. Éigin. Agus speisialta ar suas céip cén bailach sfearla tain. Méidir go bailach bháin níos fosáid na bailach eile, ach tá cleacht am sunis ar a mealach seo. There are different ways to cast on stitches. You can cast them on whichever way you like. One way might be easier for you than the way I'm doing it here. It's all the same in the end. Nis tá go le cúda go bheice me le mór an chun suas an. So
cear, sé, ocht, dia, dóia, ceardach, séideach, ochtach, fis a dó, fis a cear. Is sé sin teiste go má. Nis, Tá muid líne bháin, sleann agus iompaí. Anseo. Tá sé meach le sleann. We're going to do one row of knit one, purl one. Sleann juntan sinna. Chuir man sná níos mar seo. Idir a dábhráin agus isteach mar seo le iompaí dhéanamh. As timpeall ar agus dúir do leat réid mar sinna agus scaoileann os go bhrána. Síos a sná le sleann. Isteach an taobh seo. Níos a réis le iompaí isteach an taobh seo. Síos a réis. Níos isteach an taobh. So sin difriocht atrap ná an snágad síos le sleann tá tú gael isteach an taobh seo. Mar sin. Sná teach a níos le iompaí is teach isteach an taobh seo. Now to do your knit stitch, you bring your yarn to the back. You insert the needle from this side. Yarn around the right hand needle, up between the needles like that, and pull your stitch through onto the... Then for the purl stitch, you bring your yarn forward towards you and you insert the needle this way. Yarn around your needle and you pull the stitch through onto the right hand needle. Yarn to the back for the knit stitch. You insert your needle like from this side. Yarn around your needle, pull the stitch through. Yarn towards you for the purl. Gaeilge ceann, sleann agus iompaí, gingerra. So it's knit one, purl one to the end of the row. Agus dhéanamh sleann in charge at a gan jarnach. I always knit the last one. Nis siad an taobh cearta seo an taobh a memuid a tosaín fátrún ar. This is the right side now here. And we'll be starting on the pattern on this side. Agus ar a taobh seo, bhain muid a taobh mícheart ar an taobh eile. And the reverse side here, we call the wrong side. Nis, chéad lúb in seo sleann atá. Tá muid a leannacht siad an patrún atá. Chéad lúb atá sleann, fecinn sib dhá iompaí tan seo, agus a sin sleann ar fad a taistin sin sa patrún, dhá iompaí ríist agus a sleann mar a taobh. In the pattern, we start out with a knit stitch. We have 2 purl here. These are all knit stitches across the pattern. The 2 purl here again, and the knit stitch on the edge. So, tan lúb sleann jonta, tan péad iompaí le jona. Agus tá me gael suas mar seo leis an iompaí dhéanamh. Síos a snáin sin mar sleann a bheits me jona inis. Agus tá me tosaí meach atá ar a patrún, gael a tuairt lúb sean seo an sé lúb atá a chain ceannach ab seo. Agus tá 3 cín i leataobh a bháin, agus 3 cín sa leataobh eile. Agus tá me gael a tuairt lom an 3 ceannach seo, mar seo, go me isteach a breanán. Agus sála tá me gael a thuairt i nón thar a béireach ab seo. Agus leis sin i dhéanamh, caithfim me péad a seo scaoil síos.
sa gcóil mar sin, agus a thógailt was a ríist ar an mrán mar sin, agus sin tá tuairte trí ó ceann a bhín sin, tres na nón mar sin, agus a chur suas ar an mrán. Agus an is fecinship, an trí ó ceann a bhín sin, sin é chéad lóba tá mar teannis, agus tá me go leigritse. Sin é ina sin, ceann me go dháin sin, tucí nóna am har a béir eile. Agus go leir gheis. Nis ar a leatíobh seo is ála chas me an chéad ceanna seo thuairte nón har a béir seo sa go me go leir chlé. Agus nar a tá me go leir chlé is ála a bheits me chur an bhrán isteach sa béir seo sa gcóil mar sin, me go dút an péir nis sáitisteach sinna. Go le scaoil an chéad lóba nuas mar sin, sáisteach de bhrán an, túair leat a péir sin suas ar eis ar an mrán. Agus an is, tan ceann a bhí an seo ar a géad ceannta chuí nón ar a tríú ceanna. Agus sin echar an san cor sa bátrún, cor ag an stóán. Nis, trí cén a chríteal. Agus sin ar a sé géad ceann. An leatíobh seo gael ar tíomh na láimh deis agus é seo gael ar tíomh na láimh clé. Now, that's the first one here like this done. As you see here at the very bottom, one going to the right, one going to the left. So now we're going to do the second one. Again, it's one to the right and one to the left. So to bring this stitch here, it's the third stitch here we're bringing to the right. Insert your needle like that. Hold it like that on the right needle. Let these two slip off and bring them back up then when you've brought this stitch across. Now you put this stitch back up. So I have just literally brought the third stitch that was there across over as the first stitch now. So I will knit them. And that's it, you can see it going across there. Inis, an ceann eile thuairte chlé. Péidir scaoile síos, a seo thuairt tres na leat. Mar ar suas le de chríteal, mar sin. Péidir jontan sin, sé lóbar sa gaantin, sé lób sa gaantin. Agus den tríú ceann le jonan. A go leir yes ar dút sa ríist. We're bringing this one again to the right. Slip these two off. And this one back up. So we've brought it across as the first stitch. And then knit them. Knit stitch. And now this one going to the left. Gael chlé. Ar ar suas ar ymrán, so láir chlé le ar chríteal. 2, 3. Agus sin ad a sin inis tá na trí céin, tá mar tosaí amach agus na trí céin. Sinna tú sa fátrúm. Gá, puint sin, agus an sleán ar deire mar dúirs mar sleán ar deire gcónaí. Agus sinna chéad líne jonta. Muidir go leir a tíomh mí cheartan is. Na tosaí amach agus bei trí leánan in seo. Ceanna muir a gabharnál agus an péire seo atá ónpaíon is ónpaíad ar a taobh seo ar a taobh ceart. Ach spáin dar sin suas mar sleán ar a taobh mícheart, mar sin ar a taobh mícheart. Bei muidir tosaí amach a gcónaí le trí cín sleán ar a dáthíomh. Three knit stitches on either end and purl in between. A charfad hónpaí.
8 déag go batán, 6 chuinche agus na bolan, péir eile teala agus a sin. An 3 sleann. Agus sin an líne sin dionta. Tá muid ar a taobh ceart. Tá sí le sleann agus chaompa. Sleann suas a sná. Mae algur chaompa tan seo. Nis abáta seo. Níl muid le bheith casa na lóba charbe. Mar, tá muid a géire, go mé rint spás a stitse sa le gasa muid a rístead nús a tan seo sa bátrum. Tá muid a nisbach muid a still lára seo I djon an líne sean seo, agus ní bheith muid go le a gasad seo ríist, muid go mé muid a réis a ríist ar a tíobh ceart. On this row, the right side here, we're just going to have knit all the way across here, knit stitches, because we're not going to be doing the pattern again or twisting these in like that until we're on the next right side. When we're back on the right side again, we'll be doing that. But we need to have a bit of, to leave some space in here. That's why we won't be twisting these in or out on this row. Mar sin, 8 déag sleann atá man seo ar a tíobh ceart. Agus chuinní mo bhéir an seo ar chóla na lóba. Agus scaoinach sciorra sé an nuas orm, gon bhrean. Tá mé go dá ónpaoin teannis. Agus agus sleann tearnach. Nes sin sin an líne sin spáinn te. Sleann ar fád sin a lár. Ar eis ar a tíobh mícheart. We're back on the wrong side. 3 knit stitches. Purl. In the middle here, and then we finish off again with the 3 knit stitches at the end. Nes tá mé go 3 ceardlann sin, 3 leann mar dúirt me. Nes tá muid ar eis ar a tíobh ceart. Agus sleann agus a dá ónpaoin. Nes agus a báilta seanis. Ba muid a gas a ríist a dúirt. Mar a cinse bheith sin. Ba muid a dúirt ceann seo, tres na ar a béire seo, agus be se gael isteach mar sin, agus an ceann séú ceanna seo, gael tres na ar a béire seo, agus be se cas isteach mar sin, agus sin ba circil ad a seo. So, we bring this stitch here, we'll be bringing it across over these 2 here, and then we bring this, the 6th stitch on this needle here across over these 2. So you will have a circle like this when we've done it. And then we'll have finished the first honeycomb there. So, lé seo, óirtear clé, be muid a gael isteach sa dá sa béire seo sa gúil, agus a ligean an nuasa seo tosa. Agus a thugáil suasa seo, fecinn se sin a gael ar clé, agus sa péir ac seo thuirt ar eis suas a dicte seo.
Nus fecinn tú sin tre cásasteach. Mar chéileann is ceante chuirte nón ar a béire seo. Nus fecinn tú sin sin an chéad an críochnaí circail seo. That's your first one done there. And you can see you have a circle like that there. Now we're going to the left here, bringing the first one over these two. So you go in the back here, slip this one down in the front, pick it up with this needle, bring it across, and then slip these two back up on your left hand needle, and then you knit them. Now, that's going to the left, so we bring this to the right. Gaeilge yes. Now, strata cíóna tine, snílána had ich sitála réist. Péire janta tine nis, ceanta gaeilge lé. Scaoileann nóas, or sláta nó, mar lé. So as a péire sin, scriteal, edí had. Gaeilge yes. Péire sa góla le gan an nás, tro. Sa sin ar suas. Nas sin ad na trí cíine sin, críochnaí fecinn tú na trí chearcaile sin ina sin. Yeah, the three. We finished the first three. Pwy ar a taobh agus an sleán. Trí leán ar a taobh mícheart. Ópainn sin I lugad éist go dé go mbeidh aige trí cín dearnach. Trí leán at on top. So it's 3 knit stitches starting out on the wrong side, and you purl then till you reach the last 3 stitches which you knit. So that the other chant 3 cín dearnach agus 3 leán. And I should have taken ceart an sleán agus a dámpói. Agus an is rééis de bouta seo ní bheidhmuid a gasa seo charbe. Go dtín chéad bhálta ar mé muid aráis ar a taobh ceart. Mar sin is sleán ar fada tá tres na te réist go dtín 3 cín dearnach ar bheits muid a dionne dámpói agus sleán gon 3 cín dearnach. Now, on this right side, it's all knit stitches across until you reach the last 3. Because this time around, we're not twisting, we're given a bit of space in here. It's on the next round, when we're on the right side again, that we'll be twisting and finishing off the honeycomb again, the second lot of them. So the péire le sleán atá roimh 3 cín dearnach dámpói ar sa sleán. Aráis ar a taobh mícheart agus 3 leán rééis ar a taobh mícheart seo dat a gcónaí an 3 leán. 8 cín déag sin ónpóis de lár agus na 3 leán ar deire. Sin ru céanat ar a taobh mícheart tá tú deanna gcónaí ar a taobh mícheart.
on the wrong side you're always doing 3 knit stitches starting off, and you have your 18 purl in the middle and finishing off the row with 3 knit stitches. Táimid ar tíobh ceart slán agus a dá ónpaí nós na bouta eile. On the right side, it's the knit stitch, 2 purl, and now we're back here where we will have to do our pattern here again, finish off the honeycombs here on this right side. Nish, mar recinship, Homager yesha hís nar hasamud agus an sin homager chlé agus an sin támuid gal yesha ríiste mar seo agus a dá lóba ligin síos agus suas agus a dig site. Nish, fe go dótra tucaí yesha sinna fecinn tún sinna. Gal chléin is leis a gceantragus nar a tatú gal chlé tintarsteach. So dá lób seo ina ggóla agus sin tugann tún chéad gan scílann tú nósa agus tugann tú le trasna. Agus a dig site. Nish, fecinn tún sin, tá sé sin tucaí nónan agus tá seo tucaí ná. Now, as you can see there, we have brought this, we're going to the left here, so we're going to bring this to the right. So you can see we have finished it off here. Now I'm going to show you how to use an extra needle here to you can use an extra needle to bring for the slip stitches. So I'm going to bring this to the left here, so I slip the needle like this into it and leave it to the front here. Like that. I knit these 2 stitches here, and then I'm going to knit this one from the needle here, like that. Knit. So sin tucaí ar clí amatin. Nish le ceanna thuirte yes. Sáfa me an brainse, an tríú, ceantra an tríú brainse steach mar seo. Agus féidir mar chuir steach mar sin ag sa te ligan síos an dí me John leis a ceantin, nó an péidir seo a ligan síos mar seo, agus fág sa ggólad mar sin. So go bhéit me ceantra ag si teall ar dós. Mar sin. Fág a brainsin sin ar leataobh agus a sin úsáid si teall tún péidir chuirtú suas ar a brainse. Nes is féile brain úsáid chuile bhálta leis sin íana. No, ar nó sa bhí me spáintí bar dós an dáibhreán, ce tre suas go téin, cébí cin ceann fosú a téin. Muid gal trasna teir clí. Mar seo thuir trasna. Mus a péidir seo chuir suas. Mus a dig site. Nes, mar dí sin junt an sin támuid an an. Feic dún sin, 3 cín am seo, agus a sin péidir am seo agus sort le ceann a vín ar chain taobh. Ar a dárabát a gá ónpaí.
agus a sleann Jera. Now we can see there we have 2 sets there. This is the first set and we have the second set there. Tá muid eis ar a tíomh mícheartanis agus na 3 cín sleann. Ópairt as a lár. Agus críochnaí muid a tíomh mícheart ar dúir smell 3 cín sleann. So as I said before, on the wrong side, it's 3 knit stitches, purl in the middle, and finishing off with 3 knit stitches. Nice. A tíomh seanis tá muid go ligean an nuas na lóba. Ní le Jonad mat a ggéireadh canalart ach leanachtacht mar a chéile. Go mé a canalart ní bheith an na tádanis ach an sleann ar a tíomh se ríist go dtín chéadháil go meach tuair a tíomh ceart sin ar a bheith a gas a ríist. Mar seo. Tá péir mar seo Jontain in is seo péir ac sin. Mar is féad leat leanachtacht cebi cecha fadas a tú géire. Mar sin fecinn tá. Ach, tá muide. Mae gael y sponsib cael yn y lwb yn yn y wasanis. I was saying that we're going to cast off the stitches here now on this row. You can carry on doing this. Like this one here. You can do whatever length you want. And then you finish off the pattern here at the top by casting off your stitches. I'm going to show you how to cast off. Chuileis na lóba ligean an nuas. Sleann, tá sé mar sin I chéad lób. Dar a lób sleann a ríist agus I chéad cheann a haran teiris mar seo, ar a géad cheann. An chéad cheann a bhíonn sin tarna tú har a dar a cheanna. Csiteal a ríist a seo, tarnaí tú an chéad cheann, har a dar a cheann. Ríist, mar a céada, bailach ar fad. Now you knit into the stitch, a knit stitch to cast off. You knit like that. And then you slip your first stitch here over your second stitch and drop it down like that. Slip it off. Sinné, can you towards mar sin? Jean Jera. Sleann chuile cheann. What's a tarrant? Leat an chéad cheann har a dar a cheann mar sin. Agus ní bheith fácaí ar Jera ach ceann uainn. You carry on doing this, knitting one like that and slipping the first one on the needle here over that second one. And you just carry on doing that to the end when you'll end up with just one stitch left. Cúpla ceann eile fácaí agus so much I can journal on it. So much I shall have it. These last two here, we bring the slip this one over up one and pull the yarn through like that. You can cut the yarn and just pull it right through. A hand sheet. Agus sinach in an tú an patron sin ar ghaimar na bullen. So that's how you do your honeycomb cable pattern. Asúna mar go bhaint sásas as a ceardlann. Agus go mééis bar fád ag sitear a seo suas.